Niveda. Hello. Hello. Is it live? Ah. So hello ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್. ಏನೋ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಲೇಟ್, ಯಾರು ಅವನು ಲೇಟ್? ಓಪಿ ಅಂತ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. 2 minutes ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಓಕೆ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯಿತಾ? 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಫೋರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಯ್. ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸೂಪರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ. MCQs Part 2 ಬರುತ್ತೆ ಲೈವಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು Part 2 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. Part 2 ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಇವತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ 1 hour 20 minutesಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಜು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ರಿವಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್. ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ನ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? MCQs ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಬರುತ್ತೆ MCQs, ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬರುತ್ತೆ Part 2. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ Part ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಅದನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Part D, Part C ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಬಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರಾಕ್. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್? ಎನಿವನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಫಿನಿಶ್? ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ? Part B and Part C ನೋಡೋಣ. Part ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, 80 out of 80, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಹೌ ಮಚ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 80 out of 80. 50 ಸರ್, 80 ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓ, ಎಲ್ಲ 80 out of 80, 75+. ಸೂಪರ್ ಕಂಡ್ರೋ, ಸೂಪರ್. ಓ, 80, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ 80. ಇದರ 100 ಇದು. ಓಕೆ, 100 is my target. Differential still not completed, sir. Okay, that's good. Idar 10 ido. Oh, 1000. Okay, Prabha. Okay, that very nice makle. Very nice. I'm happy to see that everyone commenting 80. So now exam mugsta ನೀವು 80 ನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅರ್ಥ? that's very important. I want everyone to target for 80 out of 80. So MCQs ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ now Part 2 ರಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ MCQsಗೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಕು ನೀವು, MCQsಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, 3D ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನೀವು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ 5 marks, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ನೀವು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೈಟು ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 12-1 o'clock ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟುಡೇ.
and then you can focus on that. Okay, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಲಾಸ್ಕ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ 8 marks ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ 2025. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 3 mark ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 mark ಕ್ವಶನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಯಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 markers ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 markers ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು 5 + 3 8 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು MCQs ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 + 2 2 + 1 ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 marks ಬರುತ್ತೆ. 2 MCQs and one this one ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೊ MCQs and all I will cover it when I do MCQs now. So ಈ 3 + 2 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟು ನಾಳೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೋರ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಎ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಎ ವೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಕರ್ಡ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಐದರ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗಿವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು ಬೇಕೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಒನ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಯಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಯಸ್ ಥಿಯರಮ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So it is like a reverse probability. When some event has already occurred, what's the probability that it has occurred from due to some other event? ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಯಸ್ ಥಿಯರಮು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫಾರ್ 3 markers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಯಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬೇಯಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಈ ಥರ 40% 50% ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 40%, 60%, 30% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. You have to analyze, you have to take 1 2 3, you have to find you have to identify event E1 E2 and then E3 and identify ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. You have to find individual probabilities. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್. 3 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1/2 1/2 1/2 ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. The percentage of boys staying in a hostel 40%, not staying in a hostel 50%. That means probability is directly given. Percentage ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಎ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ it is from the other event. I'll just show the examples. ಸೊ ಆ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ E2? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ E2? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎನಿ 3 vehicles and probability he can choose any one equally 1/3 1/3 1/3. Sometimes they will give off also. He has 10 bikes, he has 20 cars, he has obviously 1 bus. So what's the probability? That means more number is there. Then you have to find this individually. That is 10 divided by 10 plus 20 plus 10 plus 20 plus 120 is to 31 ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ.
sometimes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. And when they ask the reverse, what they asking e to that value, that is even into that p of a given even divided by sum of all these three. See, just what question is asked, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that divided by sum of these three, this into this, this into this, this into this. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that's more than sufficient, that's sufficient. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಬಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 3/5 ಅಂತ, ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 3/5 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1/5 ಹಾಕಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 3/5 ಇಂಟು 1/5. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಪಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ರೈಟ್ P of A intersection B, P of A, then you find P of B is equal to P of A intersection divided by P of A ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Simple, it's just more. So you can get these kind of questions in your MCQs as well as fill in the blanks. ಆರಾಮಾಗಿ, especially you can get it in that. So ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. Then you can calculate this very easily. And sometimes they'll give like these values. So here what they given is they already given P of B given A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B of B given A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is given as 0.4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.5 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ 0.5. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 0.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ, ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. So they are asking what is the value of this A intersection B. P of B given A is given here it is. So multiply P of B A. Simple. ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 0.4 into 0.8 ಅಲ್ವಾ? That is nothing but your P of A intersection B. You can just multiply this. You will get that. ಇನ್ನಾಕ್ಲಿ 32 0.32. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ದಿಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಎ ಡೈ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್, ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ they'll give 2, 4, 6 and at the same time probability of getting an multiple of 6 and then a question ಕೇಳ್ತಾರೆ. You find individual probabilities, multiply and check whether independent event or not, or what's the probability of getting a die is thrown and it is already known it is one of the, we know that any multiple of multiple of 3 even number going to come, and what's the probability, it was 6. So already one event agide, what's the probability of other event going to occur? At the condition probability. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಎ ಕಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 children, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ನೋನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗರ್ಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಕಂಡೀಷನ್, ನಾನು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ಸ್ given that at least one of them is a male. Given that, see, this is very important. So when I say A given B, known that at least one of them, this is the event B, this is the event A. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಎ, ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 divided by 3. That's very simple question. If they ask you to write in the exam, you have to define event A, event B. Event A is a event of getting, A is a event of, what they're asking, both the children are males. B is a event of one of the children is male. What is the probability of A? Both the children are males. That means what you're going to get, 3 divided by, you're going to have 3 divided by 4 and barutte. Probability A is both the children are, this one is 1 divided by 4 anta barutte. Probability of B and at least one of the children is a male anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, at least one anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So probability of A is basically, probability of B is, you will get the value is 3/4.
Now you have to find probability of A intersection B. So ಈ ಥರ simple question A intersection B. So if what is the question asked is probability of A given B ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ probability of A intersection B divided by probability of B ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. So you what is A intersection B again? A intersection B is only one, that is both are girls, one of them is both are boys and one of them is at least one of them children is male anta. So the common is only 1, so you have 1 divided by 4 divided by 1 divided by 3 anta irutte. So not 1 divided by 3, so probability of B is to 3 divided by 4 anta irutte. So cancel madre 1 by 3. How to write the steps and all? This is how you have to define A andre enu, B andre enu. You have to define A intersection B, then you have to write simple agi ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ವಾಚ್ ದ ಒನ್ ಶಾಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಶಾಟ್ ನೋಡಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒನ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ಒನ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಈವನ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಯರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಬೇಯರ್ಸ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಗೇನ್ 4 ರೆಡ್ 4 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 red and 6 balls ಇರುತ್ತೆ. One of the 2 bags is selected. That means what is the probability of getting the bag 1? That is basically 1 by 2. Probability of getting this also is 1 by 2. E2 is 1 by 2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ they are asking what ball is drawn with the bag. Ball is drawn from the bag which is found to be red. So A is the event of getting red. ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ನ ನಾವು ಎ ಇಸ್ ಅ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ 1. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು E1 E2 ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ E1 E2, ಸಮ್ಟೈಮ್ E1 E2 E3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ E1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ವೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಈಸ್ ಚೂಸನ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4, 4 by 8 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ E2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ from the bag 2, that is 2 divided by 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So you know all the values. They are asking what is the probability that it was from first bag. That means either the probability ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So 1 by 2 into 4 by 8 divided by 1 by 2 into 4 by 8 plus 1 by 2 into 2 by 8. You have to write the formula, then you have to substitute it. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ that particular multiplication ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ divided by sum of this into this into this. When a question is given, if you can just identify E1 E2 and if you can identify probability of E1 probability of E2 and just find A, and A easiಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ what is it is found to be red ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What's the probability? It was on the bag 1. ಇಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ. You can ಆರಾಮ್ಸೆ do all the questions. You can do all the questions. I have given steps here, and then even if you go to your textbook NCERT, see ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ, so you can see all the questions of probability from this. See all the questions of probability, they're all very easy. You can just try. After this I want you to ನಂದು ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 16 ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 4 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಬ್ಯಾಗ್ 3, ಈಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 17. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು HIV ಇದೊಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ 30-40%. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವೇರ್ ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. Exercise 13.3, most of the questions are very simple. Right? So this is how you have to do it. So these are the major questions that you should do. Identify the event E1 and E2 and man speaking it true 3 out of 4 times. These are all very common questions. Bag questions, man speaking your truth, and they'll give the percentage. Accident questions, ee tara questions madre saaku. You don't have to do all the questions of this one. Artha aita makla idu? Are you able to understand? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಪಾರ್ಟ್ 2 MCQs ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ? ಯಾ, ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್.
ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ MCQs ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಮೈ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ LPP ಕ್ವಶನ್ಸು? ಸಿ LPPಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು 6 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳು LPPಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ Z is equal to 7 something Z is equal to 7x plus 10 or they can ask any other questions. There are some questions in NCERT ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 4 ಕ್ವಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದೇ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಯರ್ x is more than 0, y is more than 0 and x plus 2y is equal to 120 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. So write the tables clearly like this table, e table ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು how are you going to find the table? Best 2 points always. One put x as 0 and get the value of y, other one put y as 0, get the value of x. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಯೂಶಲ್ 3 points ಸೊ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 3 points ಇದ್ದರೆ 100% ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 points ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 0 this one and x is equal to y is equal to you can get 0 and 60, 60 and 0, 40. I have taken the points and plot the graph. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಟು ಶೇಡ್ ದ ರೀಜನ್. ಸೊ ದ ರೀಜನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. So first of all, let us say what's the equation here? This is a line alva, e line alva. So this is a line 120. That means what? It is x plus 2y. X plus 2y is less than or equal to 120. This is a line x plus 2y is less than or equal to 120. So ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I always substitute the origin. Origin is 0, 0 ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಈ 0, 0ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 0, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ I'll get 0 plus 0 is 0 less than or equal to 120. That means what? It is true. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಒರಿಜಿನ್ 0, 0 ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ 0 plus 0 is less than 120. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೇಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ x plus y is more than 60. This is x plus y is more than or equal to 60. So if I substitute 0, 0 in this equation, 0 plus 0 is more than 60. It is false. So that means that region does not contain the 0, 0. So you have to you have to shade away from the origin. Very simple. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 0, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ you have to shade towards the origin. If it is false you have to shade away from the origin. Simple ಅಷ್ಟೇನೇನಿಲ್ಲ. So if I do all these things, if I shade this away from the origin like this is a value, and if I shade this towards the origin because it is true, and ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಜನರಲಿ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ 60, 0. ಈ 60, 0ನ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 60, 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? We have an equation. This is 60, 0. I'm going to put 60, 0 in this case. So 60, 0, I'm taking random point 1. So this is a line, not on point. I'm taking one point in this region. Check whether this point is coming in this or not. 60, 0 60 minus 0 60 ಆಯಿತು. 60 is more than or equal to correct. True it is. So that means this line means this line ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ 60, 0 ಈ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಈ ರೀಜನ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ. ಇಫ್ ಐ ಶೇಡ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಈ ರೀಜನ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್? ಸೊ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್. The common region is which one we got here is basically, so this is a one we have what x plus 2 is less than 120, that is towards this ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಲೈನ್ ಬಂದು away from the origin, away from the origin and it is towards this. So this is how, this is like 60, 0
that is the away from the origin, yeah, and this is towards the origin because less is correct, it is, and it is towards this. So the common region is this. Common region is this. This is a common region for all the things. Once you found that, just find the coordinates. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಯಿತು? 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 120,0, this is a 120,0, this is what 60,0. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 40,20, 40,20. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಇದು ಬಂದು 60,30, 60,30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಗಾಟ್ 1 point 60/30, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ x plus 2y and x plus y is 60. If you solve the equation x plus 2y is equal to 120 and x plus y is equal to 60, you will get the intersection point. Then twice multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, or you can just subtract the equation, both x cancel ಆಗುತ್ತೆ. So y is equal to 60 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. If I put y is equal to 60 and 1 point y is equal to 60 and ಯಾವುದಿದು x plus y 60 ನಾ, x plus y ಇದ್ದಲ್ಲಿ x plus 2y is 120, x plus y is equal to 60, and if I subtract both x minus x 0, 2y minus y is y, and y is equal to 60. If I substitute y is equal to 60, x is equal to 0. X is equal to 0. 60,0. Where is 60,0? This is 60,0. So, oh, this is 60,0. 0,60. Of course, these 2 points are meeting at this point. This point will meet at the If I want to find intersection of, for example, this line, e line, x is equal to 2y, e line. Matte, if I want to find intersection of this line, one more line, what is this line is? Basically, this is x plus 2y is 120. So, if I take these two, so ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯುರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಇಸ್ 60,0, other one is 40,0, other one is 60,30, other one is 120,0. So just substitute all these values, see what you're going to get. 60 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 300 ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 20 200 ಬರುತ್ತೆ. 6 5 30, 6 5 30, 300 plus 300 600 ಬರುತ್ತೆ. 120 into 5 again 600 ಬರುತ್ತೆ. So 600 is coming at 2 locations, that is basically your 40,0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 40,20 ಇದು 40,20 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 locations, 600 and 600, that's this one. 4 5s are 20 and 2 5s are 200 plus 2 400 ಆಗುತ್ತೆ. The lowest is minima is 60,0, maximum we have 2 points 60,30 and 120,0. that's very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಎರಡು ಫಸ್ಟು 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು y ತಗೊಳ್ಳಿ, x0 ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y, ಪುಟ್ y0 ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x. ಅಷ್ಟೇ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೆನ್ ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮಕ್ಳು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ choose ಮಾಡಬೇಕು. and whenever choosing the scale also be careful, see the highest value is 120 and the lowest value is 60 or 30. see what is the scale, 30 ತಗೊಂಬೋದಾ 20 ತಗೊಂಬೋದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು what I have taken 20 40 60, so that 120 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 10,10 ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ 120 ತುಂಬ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಚೂಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವಾಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ and you can choose the 2 points. And in case if you're not able to find the intersection, solve the equation by using semblance equation, you'll get it. Mostly ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And moreover, in this chapter, they're not even asking any questions. They're not framing any new questions. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ 3 questions ಇದೆ. If you go to the LPPಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. example 1, example 2, example 3 ಅಷ್ಟೇ. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೈಸ್ 12.1ನಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒಂದು 5 to 6 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ದಟ್, ಈವನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ PYQ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ PYQ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಿಂಡ್ಸ್ PYQ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಏನೇನು ಯಾವ PYQs ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು.
ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ LPP? ಎಷ್ಟು ಜನ LPP ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? LPP ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಾಟು? ಹಾಂ LPP ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ LPP? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ LPP ಟು ಗುಡ್? ಸರ್ LPP ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೀ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ LPP. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆ. That's very good. Next, let's go for next one, vector algebra. So let's discuss completely concept of vector algebra. In vector algebra ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, so what kind of question they're asking usually in vector algebra? Vector algebra chapter ಅಲ್ಲಿ total ನಿಮಗೆ usually 8 marks ಬರುತ್ತೆ. And I can say it's one of the easy chapter. Vector algebra, one of the easy chapter. How many of you have done by one shot lecture of vector algebra? How many of you finished complete one shot lecture of vector algebra? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಗಿಸಿದ vector algebra? ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕೈ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾ, ಓ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಶೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ದೇರ್ ಮೆನಿ. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಟೆಲ್. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಇಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ 0, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. Directly find the determinant. If it's 0, it's collinear. Or you can choose the 3 points ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಅಲ್ವಾ? So you can choose any 2 values AB and you can choose some BC and show that AB is lambda times of BC. That means the both are parallel to each other. It should be same. ಆ ಥರ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. Best way is take the determinant and show it 0. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ನೌ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿವಿಷನ್, ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? MCQs ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ MCQs. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ 2 MCQs ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 1 marks. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. And x1 is equal to, okay, vector joining 2 point. This is very important because ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ AB ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ AB ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಈಗ OB ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ OA ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. OA ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಐ ಸೇ AB ವೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ OB vector minus OA vector. When I say AB vector, it is OB minus OA, final minus initial. It's very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is very important. So ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is very important. And afterwards, so same thing, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನಲ್ಲೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 8 marks ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 markಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ 2ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 mark ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. 2 mark ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ದಿಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಲೈಕ್ A + B + C ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ A + B + C ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ C ಸ್ಕ್ವೇರ್ + 2AB + 2BC + 2C, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 marks. 3 + 2 ಆಯಿತಾ 8 marks. 3 marksಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಯೂಶುವಲಿ 1 to 3 marks. ಒಂದು 2 MCQs ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ skip this chapter at any cost. Again, I have my one shot lecture. I have done lots of questions in that. Adunu complete ಮಾಡಿ. Let's quickly discuss. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Once you know this thing, let's come to ಇದು ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ let's go for this one. ಈ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್. If this derivation comes, you should be very happy.
ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ, ಎಮ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ, ಎಮ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್. ಪಿ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪಿ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಇತ್ತನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಓ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಪಿ, ಓ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಪಿ. ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಓ ಆರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಈಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿರೈವೇಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದೇರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. And if in the question, if they, and sometimes they ask you, check the condition for perpendicularity. Ega, are they perpendicular? They ask you a question like, check the condition for perpendicularity and ಕೇಳಿದ್ರೆ very simple. You find the dot product. You find the dot product. Two vectors ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2i cap plus 3j cap. ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 4k cap, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು i cap minus j cap, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಈ ಆರ್ ದೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 into 1, 3 into -1, 4 into 1. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ if this is equal to 0, if the sum is equal to 0, then it is perpendicular. If it is not, they are not perpendicular. Check the condition for perpendicularity ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Are they perpendicular? What's the value of k for which the lines are perpendicular? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಟೂ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಟೂ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, that means a cross product. Sometime ಏನಾಗುತ್ತೆ, they'll give a vector, they'll give b vector, they'll ask you find a plus b and a minus b, then find a vector which is perpendicular to these two vectors. If they ask you find a vector perpendicular to two given vectors, then it is cross product. Because when I do left hand Fleming's rule, right hand Fleming's rule, if two are the forces, I can simply say, if this is a force, this is the direction of current, this is a magnetic field. The magnetic field is always perpendicular to the velocity and the vector. That is your magnetic the velocity of the charge and the direction of the magnetic field and the force experienced. So it is very simple. They're always perpendicular to each other. That's why we use cross product. QVB sin theta, QVB. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಂಪಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್, i into j is equal to k. When I do i into j, it's plus k, and when I do j into k, it's plus i. ಈ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋದೆ ಉಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಸೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ, ಆನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಒಂದು ಎರಡು ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಎರಡು ಥರ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟ್ರು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಗೇನಿಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, i into j into k. ಅದೇನು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ, ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 2i cap 3j cap 4k ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ
3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2, 3, 1, 4, 2 ಏನೋ ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ -1, 2, 1 ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ನೀವೇ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಬರ್ಕೊಬೋದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿ ಎ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬಿ ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೈವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ದ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಲೋ, MCQ Part 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸರ್, ಹೌ ಟು I'll discuss that. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅನಿಲ್? 41 minutes. Okay, we should be more fast. Okay, I have to complete this within 2 hours. Find the unit vector in the direction of, okay, sometimes they ask question like unit vector 1 marker ge vector divided by its modulus. Nimgeಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Vector divided by whatever the vector they given, that divided by modulus of a vector. Vector ಅಂದ್ರೆ I j k ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, you just write the same vector divided by modulus of this. If it comes for 2 marker, then you have to properly write the question, write the formula, write clearly what is I j k 2k ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಬರೆದು 2 square 4 5 6, ಸೊ ರೂಟ್ 6 ಅಂತ ಬರೆದು ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ I by root 6, j by root 6, 2 by root 6 ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ which is basically which is also having magnitude 6 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then you just find normal unit vector, then multiply with 6. Or sometimes they'll ask you find a unit vector which is perpendicular to these 2 vectors ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ 2 ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರು. ಫೈಂಡ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. 1 into 7 7, 3 into 1 -3, ಅದಾದಮೇಲೆ 7 into 8 56 56 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು. ಸೊ 49 + 1 + 8 64. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 10.1 ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 10.1 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಈಗ
quick glance, example 5, I know it's an example 6, I know example 7, it's very easy. Find a unit vector and direction of sum of two vectors. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 10.2 ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ಡು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರೇಷೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ m:n ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ in ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ 3D ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈಂಡ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 10.2 ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 10.2 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸು MCQs ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಅದರ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್? ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. Again, if you go to product of vectors, also same thing, you have everything. Just check with that already example ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಲು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ x ಮೈನಸ್ ಎ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. x ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ ಎ 8 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ 8, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mod x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ mod x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 8 64 ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. 8 64 4 ಪ್ಲಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ x minus 8, it's a, it is x minus a plus x plus a ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, so they're asking us to find what is the value of a is unit vector. I'm just telling, I already done these questions in your one shot ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. I'm just telling you these kind of question also can come. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ is 1 because it's a unit vector. They ask you find the modulus of x value ಕೇಳ್ತಾರೆ. a square a plus b into a minus b is a square minus b square. Use a square minus b square, that's equal to, you have 8 here, so then shift that cell, going to get 3 and then plus or minus 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So like this simple example questions, you don't ಈ ಥರ questions ಅಂದರೆ examples ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. It's very simple. And sometimes they'll ask you like a vector ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, a plus b plus c ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, see you have basic formula ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, sometime what they'll ask you, they can find anything in that. Sometimes they'll ask you what is a plus b plus c, they'll ask you. Sometimes they'll ask you what is this 2a plus b plus c value ಏನು. Sometimes they can ask you what is this value ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ನಾನು 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು. ದೇ ಗಿವನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. The given modulus A is given for you, modulus A you can find easily, modulus B you can find easily, and you can find the answer. Simple ಆಗಿ find the angle between the vectors ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ they can find the area of a parallelogram. The area of a parallelogram, area of a triangle. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, whose adjacent sides are determined by. ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ adjacent sides ಏನು ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. adjacent side ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು i cap minus j cap, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು i cap ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3k ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಸೈಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದು 2i cap ಮೈನಸ್ 7j cap ಪ್ಲಸ್ k cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವರೇ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ i j k ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. 1 minus 1 3 2 minus 7 1 ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೆಟ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. And always write it. You write a vector cross b vector. If this question comes for 3 marker, say that. Say what is say? You have to write the statement saying that area of a parallelogram is equal to modulus of a cross b. Adadmele calculations ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? What's the answer for this?
ನೀರು ಕುಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಏನು? ಓಕೆ, ಈ ಥರ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, okay, so just calculate this value, you will get the answers. It's very simple. It is same thing you can do. You can get the modulus ai into other bit pidinda, so you'll get like -1 plus 21 baratte, minus j cap into, you'll get, leave that row, that column, you're going to get a bit 1 minus 2 3 are 6, minus 6 baratte, plus k cap into, you will get, leave that row, that column, you'll get minus 7 minus of minus 2 plus 2 baratte nimge. So it's like more like 20 I cap, and you will get like, this is 5 j cap, minus 2 minus 7 plus 2 minus 5 k cap. Okay, 25 plus this, so take the 5 out, you will get like, this is 4 I cap plus 1 j cap, so minus k cap. Just find the modulus of this. Modulus is already 5 times 5 times of modulus of this will be what happens, root into 16 plus 1 plus 1 baratte, 17 18 irutte. So 18 5 into root 18 anta, I can write root 9 into 2. So again you can, root 9 is 3, 3 5 is 15, answer is 15 root 2 anta baribodu. Example to steps bari, that's very important. Same question, sometimes the same question was asked with points. Same question can be asked with 3 points. Avare points kottirtare 1, 2, 3 or 4, 5, 6, something like that. 3, 2, 1 and kottidre, you have to individually find the vectors. You have, if you, for example, this is A, this is B, this is C, you can start from anywhere you want. You have to find CA, you have to find CB. How will you find CA? A minus C. How do you find CA vector? CA means A minus C. How do you find CB vector? That is nothing but B minus C. Ad markod mado sir. Aita. Next, that's it. So these are the questions usually asked in your board exam. Jaasti ide questions na keltare. Artha aita? Done? Okay, let's go for next question. Next makla iga. So we have next is 3-dimensional geometry. So illi enagutte basically vectors alli 8 marks ide. 3D geometry alli they usually ask 6 marker. Adra on 3 marker ondide, 2 marker ondide, 1 marker ondide. If you see the blueprints also clearly, you have ಏನide 3D geometry alli you have one 3 marker, 2 marker, 1 marker. So as simple agi. So mostly 3 markers they can ask question based on, you know, your topics like find the equation of a line, find the distance between the line, find the skew line is a formula idella. Our formula tumba important. A2 minus A1 dot B1 cross B2 divided by modulus of B1 B2. That can come for 3 marker because of ಜಾಸ್ತಿ calculation ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, 30 ವಿತ್ ದ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, 40 ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 90 ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cos 60, cos 90, cos 30 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? 0. ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 0. ವಾಟ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ 0 ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ and 90 with respect to y axis, 90 with respect to z axis. So direction cosines will be cos 0 is 1 and cos 90 is what? 0 and 0. X axis andre 1, 0, 0, y axis andre 0, 1, 0, z axis andre 0, 0, 1. Atra artha aita? Simple agi ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಕ್ವಶನ್, ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್.
And also remember L square plus M square plus N square is equal to 1. If you add square of all the things, it will be equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So you can learn this derivation also. Very simple ಮಕ್ಕಳೇ it is. So they are given a point. They are given a point here P. You are choosing, sorry, this a point is given A. You are choosing an arbitrary point. You just have to write AP vector is parallel to lambda B vector. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು, ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬರೀಬೋದು, ಒ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬರೀಬೋದು. ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ಸ್ ಬಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರಾಮಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಗೋ ಟು ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಇದು ಬರೆದ್ರೆ you will get ಆರಾಮ್ಸೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 3 out of 3 if this derivation comes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ B1 and B2 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ B1 B2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B1 into B2 divided by B1 cross B2 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ divided by B1 into B2. ಸಿಂಪಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B1 cross B2 divided by B1 into B2. ಸಿಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. B1 cross B2 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್. ಆಯಿತಾ? B1 cross B2 divided by ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B1 into B2. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Next, let's go for next question. So distance between the lines and this formula is very important. So B1 cross B2 dot when you do B1 cross B2 and then dot A2 minus A1 divided by modulus of B1 B2. This is the distance between skew lines. What are skew lines? It is non-parallel, non-intersecting lines in the space. Space ಅಲ್ಲಿ non-parallel. See, ನನ್ನ ಕೈ ಹೀಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಹೀಗಿದೆ. See, if you see like this, it's maybe intersecting, but actually intersecting ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. If you see, it's intersecting, but actually intersecting ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They're far away. So if you see in a 2D, it's intersecting, but they're not intersecting in the space. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. B1 cross B2, what you should do, you have to find the directions of the lines and you have to find a cross product for that. Once you find a cross product, and you have to find the A2 minus A1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆಗ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಗೋನ್ ನೀಡ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಐದರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೆಟ್ಟರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇ ಗಿವನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ to the point. They given A vector for you. They given the A vector, they given the B vector, direction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They asking vector and Cartesian equations. So R vector is equal to A vector plus lambda times of B vector. Simple, everything they given now. What is A vector? Phi I cap 2j cap minus 4k cap. That is A vector. What is B vector? 3i cap 2j cap minus 8 cap. 2i cap plus 2j cap minus 8 cap. ಅದು ಬಂದು your B vector. So just write it. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ಆನ್ಸರ್. Are simple like it is. Again, if you want a Cartesian form, it is x minus x1. That is the point they given. That is x minus 1 is 5 divided by direction. That is 3. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? y minus 2 divided by 2. z minus of minus 8. That is z plus 8 divided by minus 8. This is, sorry, z plus point ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 5 2 4. Z minus of minus 4, that's plus 4 divided by minus 8. So ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 1 hour ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇನ್ನೂ ಇದೆ. Again, I can ask sometimes find the angle between the lines. Angle between lines is nothing but angle between the directions. Either questions ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಬೇಕು ನಾವು. So directions. So you know now what is B1 vector and you know what is B2 vector. So the value is cos theta will be simply
b1 ಡಾಟ್ b2 ಡಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ b1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ b2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. b1 ಡಾಟ್ b2, how are you going to find b1 dot b2? 3 into 1, 2 into 2, 6 into 2 divided by modulus of b1, modulus of b2. Modulus of b1 2 to the 4, 4 2 to the 4, sorry, 4 plus 1, that is 9. So you'll get this is root 9. Root 9 ಒಂದು root 9 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ 6 is 36 plus 4. 36 plus 4 is 40, 49, root 7. So you'll get root 49, 7. 7 into 3, 21 ಬರುತ್ತೆ. You just multiply that numerator, that is the answer you're going to get. Very simple. I want you to try this question by yourself. Aita. Find the shortest distance between three lines. Basically, when this question is given, that's something but skew line they're asking, skew distance. Or the distance between the lines. So you know the A vector. First identify what is A1, what is B1, what is A1, what is B1. Adadmele what is A2, A2 andre enu, and what is B2. You have to identify A1, B1, A2, B2. Once you identify all these things, then you simply substitute in the equation to get the answer. A1 A2 now formula prakara I have to calculate what is A2 vector minus A1 vector. Then I have to calculate B1 cross B2 ನಾನು calculate ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You just have to do your I J K ಹಾಕೊಂಡು you just put these values. 2 minus 1 1, ಇದು 3 minus 5 2, substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು find ಮಾಡಿ. Then find the modulus of that vector. Whatever the answer you get for that vector, you find the modulus. Then you got everything. Simple ಆಗಿ. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? So I have done this question here because okay, I have done this question here. I cap J cap ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B cap ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Substitute ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ. There are similar questions. If you go to exercise NCERT questions also, examples, again I am telling you, once you finish 3D one shot, simplified minds 3D one shot ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು just to see, look into the exercise example questions. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದೇ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಲಾಸ್ಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆ ಥರ. Or sometimes they'll ask you find the value of p for the perpendicular ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಬಟ್ sometimes they'll ask you find the value of p for which they're perpendicular ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Sometimes they ask you like that question. For example, you have like x minus, so you have x minus 2 divided by k, which is equal to x minus some y minus of plus 3 divided by 4. Either question ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Equal to z minus 6 divided by something like they can give it like 6. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. For example, x plus 1 divided by 4, something like this. Or 2y plus 3 divided by 6, which is equal to, again they can give something like z plus 6, z plus let's imagine z plus 2 by 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ they'll ask you to find the value of free p for which the perpendicular condition ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ you have to cross just multiply k into 4k. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಪಕ್ಕ 2 3 ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. You should not have any coefficient. For example, ಇಲ್ಲಿ 2y ಇದೆಯಲ್ವಾ, 2y ಇದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಬೇಕು. 2ನ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, or I can just divide both numerator and denominator by 2. So that this becomes 6 by 2, this becomes y, and this becomes 3 by 2. So when you're doing the cross product, you have to take that number into this number. Right? So you should not have anything. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ this question is given in terms of, they are given in vector form. Same question can be given in form of Cartesian form. Same question, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನ Cartesian form ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they ask the find answer. What happened? ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್? ಇದಾ? Not b1 cross b2 divided by a2 minus a1. ಇಲ್ಲಿದೆ 8 b1 cross b2 divided by a2 modulus b1 cross b2. What is the wrong ಇದೆ? ಇದೇನು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದ್ರು? ವಾಟ್ಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ವಾಟ್ ಇಸ್
Yeah. And dot product is if dot product find out again, you just here do this a2. Obviously a2 minus a1 to b1 cross b2, because this is a vector. It is going to be a vector into one more vector. You will get here, when you do dot product, you will get a number. You will get a number divided by modulus of b1 cross b2. Are that clear again? So ee ತರ questions example ಕೇಳ್ತಾರೆ. So specially 3D geometry bari 6 marks ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. 3D geometry ಏನಾಗುತ್ತೆ, you are getting only 6 marks in this 3D geometry. ಈ 6 mark ಅಲ್ಲಿ so you can mostly expect 3 mark ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಬಂದು MCQs ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 ಬಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, these are things. That's it. This is about your, see, don't never ever skip probability, LPP, vectors, 3D. Are there anyone who is skipping these chapters? Yeah, skip marta idri chapters na heli. Anyone who is not studying these chapters? Is everyone studying the chapters? Yes and they comment ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ comment. Are everyone studying the chapters? Probability, LPP, 3D and vectors. No na, yak no? ಯಾಕೆ ವೈ ಬೇಬಿ ಅಂದಿದ್ದು? ಓಕೆ, ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ, ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕವರ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವ್ರು 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು MCQs. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಪ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ 1 hour, 3D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 1 hour, 1 hour, ಒಂದು 2-3 hours ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. LPP ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. 3D ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 hours ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ಈ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಿನಿಶ್ 3 to 4 hours ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲೀವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. we have something called variable, separable, we have homogeneous and linear. So but every time illivargu 90% of the time in the exam they ask 90-95%, they ask only linear method. They don't ask homogeneous because homogeneous is too lengthy. And moreover, ee sati nam board exam alli ನೀವು example ನೋಡಿದ್ರೆ basically differential equation, so they are given only 8 markers. That means they have to ask 1 5 marker differential equations. Oh yeah, the 5 marker, 1 3 marker, 1 2 marker ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ differential equations ಅಲ್ಲಿ 2 + 1 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 5 marker differential equation ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಮೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಥ್ರೈಸ್, that is the order. So basically, for example, this question differentiated twice, order is 2, order is 3, order is 2, like that. So order, most of the time you can define it actually, but degree sometimes is defined, sometimes is not defined. When it is defined, when it is not defined, for example, if you have any function like e power dy by dx, for example, you have sine, inside sine you have dy by dx, or you have, for example, e power dy by dx, or you have something log inside ಅಲ್ಲಿ dy by dx ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ dy by dx ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ dy by dx ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆರ್ಡರ್ is 2, degree is not defined in this case because it is inside. But what about this question? This question ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, because it is just it's an individual function sin y. Here clearly we can see order is 2, degree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರದ್ದು ಪವರು. ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಹಿಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಪವರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಬೇಕು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ನ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇ ಪವರ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3 ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇ ಪವರ್ ವೈ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವೈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಪವರ್ 1. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3, ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ದ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೌ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯು ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 9.2 ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 9.2 ಅವರೇ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. they would have given y is equal to something like e power x minus 1 plus 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು check whether this is a solution of y double dash minus y dash is equal to 0. Check whether this is a solution of this or not ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ this is a solution of this. Just very simple. Just differentiate once, differentiate 2 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸು, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. So you just have to check. So whether from this can you get this or not. As simple agi. If you do in this case, if you do y dash, you're getting this as 1 by 2 into root of 1 plus x square. You may wonder, sir, why sir it is not there here. Root x differentiation 1 plus 2 root x square into, I forgot one more thing. That is 1 plus x square differentiation 1 x differentiation 0, x square differentiation 2x. So 2 cancel agutta. When I found the y dash, I got x by root of 1 plus x square, but they're asking x into y. That means you just multiply y with this, because if you do rationalization denominator, so I have to multiply both the side by root of 1 plus x square divided by root of 1 plus x square. Not rationalization denominator, it's removing the root from the denominator. Again out nange x into root of 1 plus x square barutte divided by 1 plus x square barutte. So I 1 plus x square plus y ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So I'll get xy divided by 1 plus x square. Simple ಆಗಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕೇಳೋದು, 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟಾ? ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕೇಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ದ ವ್ಯೂಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟಫಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್? ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಏನು ನೋ ಓಕೆ ನಾ ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಲವ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ dy by dx ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x plus y x divided by 2y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು just cross ಮಾಡಿ will get the answer. Sometime they'll give this kind of questions. y ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, you will get like y dx is equal to x dy ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dx by x ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ dy by y ಬರುತ್ತೆ. You just have to integrate both the sides, you'll get the answer. So it's log x is equal to, simple ಈ ಥರ log y is equal to, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನು log c ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ x is equal to yc ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, m into c ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ log x is equal to log y plus log c, log you can write this. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ,
ತುಂಬ ಸರಿ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ನಾಳೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಲೀನಿಯರ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೆಪರೇಬಲ್ 3 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ನ 20 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ 10 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಈ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2-3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಸತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. dy by dx plus py is equal to q. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ p and q ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ f of x ಬರುತ್ತೆ. if is equal to e power integration of p dx and y into if is equal to q into if and dx. Simple. Okay. So you have to arrange it in the format. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂನ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಪಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ -1/x here, so your p becomes -1/x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. if ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ secant x, you have to find it's already p and q identify ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ p and q. ಇಟ್ಸ್ ಎ 5 marker ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಇದು 5 markerಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ 5 marks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಪೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 mark ಅಂತ ಅರ್ಧ ಪೇಜು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು. ಪಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ secant x ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ tan x. ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಈವನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. dy by dx plus p of y equal to q. Comparing this with this equation, we got p and q like this. Then you should write what is integrating factor if. if equal to integration of p dx. What is my p? Integration of p dx and integration of secant x into tan x, secant x dx. What is integration of secant x? Log of secant x plus tan x plus c ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾನು. Again you have base e in this case. e cancel ಆಗುತ್ತೆ. You will get this as secant x. Whenever you have e power log e ಅಂತಿದ್ರೆ log ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. e power log with same base ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. And most of the questions in the what is this method is in case of linear method you will get always e power log something ಬರುತ್ತೆ. most of the questions either 1/x ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 1 something ಬಂದು you will get log only. Afterwards you can just write the solution. So write stepwise. First write the formula. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬರೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವೈ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಇಂಟು ಐ ಎಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ secant x ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ tan x. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ IF, that is secant x plus tan x, secant x plus tan x into you have that integration of IF into Q, that is tan x ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can do it. Integration of tan x plus c and you can do it. So ಈಗ again you can get y, this you can multiply secant into tan x integration secant x ಬರುತ್ತೆ. tan x into tan x ನಿಮಗೆ actually tan square x ಬರುತ್ತೆ. tan square x square we don't have integration. So whenever we have tan square x square, you have to convert tan square x square into 1 minus secant square x, because 1 plus tan square is secant square. 1 plus tan square secant square x minus 1. It is secant square x minus 1 convert ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. So you know secant x tan x integration ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. tan x place ಅಲ್ಲಿ we have tan square x ಇರುತ್ತೆ. Replace tan square x with secant square x minus 1.
then you get the answer. This simply become integration of secant x tan x plus tan x place I can write secant square x minus 1. Then bardo, you just write the dx. So integration of this becomes, this is differentiation of secant x tan x. Integration of secant x tan x is secant x. Integration of secant square x is tan x. Minus 1 becomes x. Didn't write. Are that clear? Okay. I'll also give all, I've done all these questions in the one shot lectures also. Dayavittu just make sure that you check it. This question came in 2024, and one of the student last year bandaga I was showing one of the student torsidini. He made a mistake in this actually. He question mistake madidare. She got out of 4 in mathematics, but differential equation mistake madidare. Again same question. So sometime you will not have, you should always get standard format. So first to bari dy by dx irbeku. Adadamele adar jote you whatever is it divide by 1 plus x square. So that is 2x divided by 1 plus x square. 1 plus x square into y. That should be equal to 1 divided by 1 plus x square the whole square. So when I divide everything by 1 by x square, 1 divided by 1 plus x square the whole square barutte. So what is my p? You have to identify what is the p. So p is basically your 2x divided by 1 plus x square. What is your q? Q is equal to 1 divided by 1 plus x square the whole square. So ee tara ella bandadmele identify this integration. Integration of e power if is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದು ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಟ್ರೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. e power integration of p dx, that is 2x divided by 1 plus x square into dx. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ f dash of x by f of x, the answer is log of f of x plus c ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, log of 1 plus x square plus log 1 plus x square. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬರುತ್ತೆ, so we'll get this as 1 plus x square. This is the integrating factor is 1 plus x square. That is simple ಮಕ್ಕಳು, you can just do it that ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. y into integrating factor, that is 1 plus x square into integration of your, what is your q? Q is integrating factor 1 plus x square into 1 plus x square into 1 by 1 plus x square the whole square ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು into dx ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1 plus x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. you will get this as integration of 1 divided by 1 plus x square, that becomes tan inverse of x plus c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. then you write this side this formula. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ನಾವು, ಕ್ವಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ sometimes you have it in this case, ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ you can just split it ಮಕ್ಕಳು, you can just split it. so it is y dx equal to x plus 2y square into dy ಅಂತ split ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can split it both the sides. And always when you get such question, always try to keep the two terms. For example, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is better. So it is now, it is in other format, that is dx by dy is equal to minus x by y, which is equal to here 2y square by y, 2y baratta. It is in the form of dx by dy. So it is same question exactly what you have here. You have dx by dy, p of x is equal to p and q are functions of x here, p and q are functions of y here. So simple, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು you do by yourself, you will get the answer. Very simple it is. Other than your x, what is the y? So basically it's minus 1 by y, 2 by y. So your p will be minus 1 by y, q will be 2y. So in the previous question, p and q are the functions of x, illi p and q are the functions of y. Right? So let's go for next question. Next topic ಹೋಗೋಣ. That's it ಮಕ್ಕಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ just focus on same type of questions. So next, let's go for next question. Application of integrals. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, just know the formula. ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಈ ಥರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಎಲಿಪ್ಸು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು, ಈಗ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, just quickly just know these two examples I've taken from the textbook directly NCERT. The x square plus y square is equal to a square ಕೇಳ್ತಾರೆ. Very simple. You have to get
y square is equal to a square minus x square, y is equal to root of a square minus x square, and you have to integrate this to get a part of this. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. You multiply that with 4 times multiply ಮಾಡಿ 4 into, because ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 4 ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. 4 multiply ಮಾಡಿ you get in this format and apply the formula. Upper limit is you are doing from 0 to a, put 0 to a. When you put a, you will get ಇದು ಏನು ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. Put a in this case, you will get a minus a square minus 0 ಬರುತ್ತೆ. Again put a in this case, you will get pi by a square by 2 into sin inverse of 1 ಬರುತ್ತೆ. You will get like a square by 2 into sin inverse of 1 ಬರುತ್ತೆ. Sin inverse of 1 is pi by 2, you will get like a square by 2 into pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. So you will get the answer as a square pi by 4 ಬರುತ್ತೆ. If you multiply with this 4, you will get pi r square, that is pi a square ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್, ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈ ಎ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ಎನಿವನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್? Calculus is love. Good. I appreciate all of you staying for the calculus also. Yes. Next ಅಲ್ಲ RCB ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್. So now comes integration. We'll see how many students going to stay for integration. So integration ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, MCQs, calculus is love. RPSO is RCB. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ವರ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಯಾರು ಇವರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾಕಪ್ಪ, ಯಾರು ಇದು? ವಿನಾಯಕ್, ವೈ ವರ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? Anyone who is going for engineering, you have to do integration. Always integration is not 1 hour, 2 hour, 4 hour, 5 hour. It's like 100 hours, because see, integration makes you think. So ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ they don't want to put effort. Think, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. There is no procedures for this. We don't want engineers. Okay, ಆಯ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. See, all love calculus. Sir, match okay. Yav in my life, okay, I'll tell you one more thing. I have never ever played cricket in my life. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ನೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಲವ್, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಓನ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರು. ಏನೆಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ, ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 3 times. ಸೊ ಒಂದೇ ಗೇಮ್ ಫೋಕಸ್ ನಂದು. ಫ್ರಮ್ 8th class to 12th class, ಓನ್ಲಿ 1 game. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್, ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಚರ್, ಶೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಶೂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ಎಸ್ MCQs ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ನೋ ದಟ್ MCQs ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಡೂ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಟು ಟೀಚ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಐ ನೀಡ್ 10 hours. ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ವರೆಗೂ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ 10 hours. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 or 8 hours ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಇನ್ 20 minutes. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇವನ್ 1 shot I have done 1 shot, that is 2 hours. I have taught complete integration in 10 hours. I have done it in 2 hours. Now I am going to do it in 20 minutes. ಅಯ್ಯೋ, ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಇನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ integration first chapter, yes. So we have basic things like basic questions, like basic questions makla, like for example what is integration is a reverse process of differentiation. So they can ask integration of simple ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. So what is integration of 3x square plus 4x cube ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ the basic, you are starting example 1 2 3 4, or they can ask integration of sin x plus cos x or cosecant x minus. ಇವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕರು 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. cosecant x cot x ಕೇಳ್ತಾರೆ, or 1 minus sin. Simple questions where you can simple use the integration forms and get the answer. That is simple questions first they going to ask you. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ನಂದು, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ substitution method. What is substitution method? So the method says that you have to take something as t. I should take something as t, so that if I differentiate that value, the differentiated term should be there. If I take something as t, if I take 1 plus x square as t, if I differentiate that, I am getting 2x, which is not in the denominator, or anywhere it is not there. Again ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, I should take for example, if I take tan inverse x as t, if I differentiate this, I am getting 1 divided by 1 plus x square, which is there already ಇದೆ. So you take something as t, when you differentiate that, that differentiated term should be there. Most of the time ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಟಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಲೆನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ 1 plus x square ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ as t to make it simplify. So very simple ಮಕ್ಕಳು, it's very simple, very simple. So if I take 1 plus x square as t, 1 differentiation is 0, x square differentiation is 2x into dx, that's equal to dt. ಅದಾದಮೇಲೆ 2x, ಇಲ್ಲಿ 2x ಆಲ್ರೆಡಿ dx ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x dt ಬರುತ್ತೆ, dt ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 plus x, ನಿಮಗೆ 1 plus t ಬರುತ್ತೆ, 1 by t ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ log t, ಆ್ಯಂಡ್ log t ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ log ಆಫ್ 1 plus x square ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 1 plus x square plus c ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. The formula is integration of f dash of x by f of x. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ since the differentiate term is a numerator. So I can directly write the answer as log of 1 plus x square. Like that. Or they are asking here what is the find the value of t. Take tan inverse x as t. This is 1 divided by 1 plus x square into dx. That becomes dt. So we have 1 divided by 1 plus x square, that is dt. So it just becomes e power t into dt. As the e power t plus c ಬರುತ್ತೆ, e into my t is tan inverse of x plus c ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು. ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ tan x. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯು ಯುವರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. cos 2x ಅಂದರೆ 2 cos square x minus 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 cos square alpha minus 1 ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ cos x minus cos alpha, ಆಯಿತಾ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ cos square x minus cos square alpha, cos square x minus cos square alpha. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ -1. ಸೊ 1 will get cancel, so we'll get this as cos x minus cos alpha,
minus cos alpha, use a plus b into a minus b, will get the answer, then integrate that. So ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್, there are some questions with sin x tan to the power of 4x ಇರುತ್ತೆ. Sometimes they give sin x divided by some cos cube x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Sometimes they'll ask you find sin 2x into sin 3x ಅಂತ sin 4x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You have to use the formulas like trigonometric formulas, sin e and sin b formulas ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. Sometimes you have to use half angle formulas, that is cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. a square minus b square a plus b into a minus, that is cos x plus cos alpha minus cos x minus cos alpha. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 2 into cos x minus cos alpha ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. cos x is basically minus sin x, 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇರಲಿ. cos alpha is a constant, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಆಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ MCQಸ್ಗೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಬೈ ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೈ ಬೈ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಲ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ MCQಗೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಮ್, ದಿಸ್ ಅ 5 mark ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. 3 mark ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ನೀವು ಒಂದು 30 minutes ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದನ್ನ ನೀವೇನೋ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದೇ ಯು ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ x square minus a square, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, a square minus x square, ವಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ ಥರ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. tan theta sin theta ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, x minus a into x plus a plus into a plus x into a minus x ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ I'll give the videos in description box, and also you can search simplified minds 5 marks integration important derivation ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ dx by x square minus a square, again they'll give the question like this. You have to prove this will take 3 marker, ಇದು 3 marker ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು 2 marker 2 markers ಇರುತ್ತೆ. Directly use the formula, convert to standard form is x square minus a square, then you get the formula. x square minus a square ಬರೀತೀವಿ, x square minus a square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Then you have a standard formula, use a standard formula for this and then write it everywhere. Simple. Sometime you'll get like this, x square plus 2x plus 2. Again use the formula. I think this is x plus 1 the whole square plus 1 square ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. x plus 1 square ಅಂದರೆ x square plus 2x plus 1 plus 1 ಅಂತ same basically. So again you can use that formula, x square plus a square formula. Then you get in terms of tan ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1 by a into tan of x by a. So a is 1 in this case and you'll get like tan of x plus 1. Simple ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. So these are questions, and when it comes to partial fractions ಮಕ್ಕಳೇ, just remember how to write it. This is very very important. I'm doing integration little faster because ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ love integration. How many of you people love integration? ಸರ್ MCQs ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ MCQs ಪಾರ್ಟ್ 1 MCQs ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡಬೇಕು. easy peasy, integration is easy peasy. Okay, that's good you guys. Garbage. DK boss is okay, garbage okay, I don't, but good makle. Okay, yeah, next, let's go for next makle. Chile chitrana. Yes, chile chitrana, that's my favorite dish. How are you going to write this makle? Very simple it is. You're going to write x divided by x plus 1 into x plus 2, and you can write this as a divided by x plus 1 plus b divided by x plus 2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಡಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಟ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಲೈಕ್ ದಟ್, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಡಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ, ಐ ರೋಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಆಯಿತಾ, ಬಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ವೆನ್ ಎವರ್ ಗೆಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆಯಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ -2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಬಿಸಾಕೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. Take -2 so that this becomes 0, and this becomes 0 now. So -2 is equal to, this becomes -2, -2 plus 1 is -1, it will become -b, so b is equal to 2, correct? B is equal to 2. Next up, again we have something called as, so if I take x is equal to -1, now what happened, -1 plus 1 0, -1 plus 2 is 1, 2a is equal to -1. ಓಕೆ, ಸಾರಿ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ -1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೋಯ್ತಾ, -1 ಪ್ಲಸ್ 2ನ 1 ಆಯಿತಾ, 1a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, -1, -1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ, -2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ 2 ಅಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 2 ಔಟ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ we have x plus 2 differentiation is 1, 2 differentiation is 0, x differentiation is 1, so it is a numerator. So therefore it is log of x plus 2. Answer is, it is in the form of f dash of x by f of x. Answer is log. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಆಚೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 divided by 1 plus x plus ಬಂದು log of x plus 1. That's very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Again you can shift inside, you can get log m minus log n plus c, you can write and get the answer. Okay, again you can try this question by yourself ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ solution ಇದಕ್ಕೆ, it will take a lot of time. You can find, see there are many methods are there. ನೀವು actually when you go to engineering, ಏನಾಯಿತು, when you go to engineering, so ಇಲ್ಲಿ sometime you will not directly get a and b. ನೀವು x is equal to x is equal to -1 ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. You have to do comparing coefficients, substitution method, ಒಂದು 3 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆ 3 ಮೆಥಡ್ you have to get a and b c values. That you study in when you go for your higher education. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ. And I late, so that's what I was late with 2 minutes for the class, so I late. So inverse trigonometry, logs, so algebraic, trigonometry, exponential. So just know this value makli, very simple. Again they'll ask you to find like these kind of questions for 2 markers 3 markers in your integration. So first function second function, I late ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ logarithmic first function ಅಲ್ಲ, and algebraic last. Simple, first function into integral of second function, that is x cubed by 3 minus integral of differential of first function integral of second function. ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, x cubed by 3 into log x minus integral of x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ get x square by 3 ಇರುತ್ತೆ, dx ಇರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, you'll get like x cubed by 3 into log x
minus 1 by 3. Again you're going to have 1 by 3 x cube by 3 plus either birthday plus c birthday. You just write this 3 to the 9, you're going to get the answer like this. Simple agi. So we can get 2 markers, 3 markers from this kind of section. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದೇ ಹೇಳೋದು 2 marker 3 marker ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಅನಿಲ್ 1 hour, finish in 15 minutes. So evaluate. This is again standard formula. So if you have e power x into f of x, if you have like f of x plus f dash of x, then the integration of this will become e power x into f of x plus c. Simple. So since its differentiation is here, the differentiation is there. So 1 by x differentiation is minus 1 by x. F of x is equal to f of x differentiation is 1 by x. And f dash of differentiation is minus 1 by x square. So that's how it is, Makle. So that's how it is. You understood clearly? So you can use more English accent from now onwards. Just use I'll teach more in English, right? So this is f of x, this is f dash of x. It's in this format. So we're going to substitute here and get the answer. So the answer will for this will be e power x. So your answer will be what happens. So your answer will be e power x into f of x. That's 1 by x. Plus c. I hope you understood. I hope you understood, my dear students. Let's go for next question now. That's next question is this. So the integrals, same thing. Actually, we're going to do questions from here now. The question now. So actually, 7.6.2 bari more formulas ಇದೆ. This formula only we will use for your this formula. We're going to use in the application of integrals. Application of integrals, ಇದೇ formula use ಮಾಡೋದು. Right? Next, that's it. Again you have some formulas. They can ask here also 5 marker ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. They can ask the proof of this and small question on this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 6 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್, 9 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 3 mark. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ 9 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 marks ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3 markers because 9 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ 3 marker. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ITF ಇನ್ನು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 3 marks ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ 5 markಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? So it is not required. Then we have defined integrals. It's very simple. All the integration what you do, you just have to put now the question solve ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. You just have to put upper limit minus lower limit. For example, if you have integration of x square, for example ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, upper limit, that is you go 2 to 4. Whatever you do integration, do normal integration. Then you put the upper limit minus lower limit. Put upper limit minus lower limit. Then what? That's the answer. So you substitute upper limit here, it will become 4 cube by 3. Then you put 2 in this case, that is 2 cube by 3. That's the answer you're going to get it. Next, next again you have the properties. Again you know all the derivation of the properties. I explained all the properties derivation very easily. You can just search simplified minds, integrals, properties and the again you have these kind of questions. They can ask any of these kind of questions. So based on our question ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು they will ask you to calculate this in this way. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, so most of the times of question, if see a property ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ question ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. I have to replace a plus b minus x in this case. You can just convert it, ಮಕ್ಕಳು. It's very simple. It is actually ಈ ತರ if you have this kind of format, usually when you ask in CET and all, same question CET ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So you have root 10x ಅಲ್ವಾ? root 10x ಅಂದ್ರೆ root sin x by root cos x. I can write, so ಇದೇನಾಗ್ತಿದ್ದು 1 divided by 1 plus root sin x by root cos x ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus cos x ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus root cos x plus root sin x. So if you get something like this, like cos x by cos x plus sin x, or cos square x by sin square x plus cos square x. So if you replace it with like 90 minus theta, if you replace with 90 minus theta, it becomes almost like denominator. ಇಲ್ಲಿ cos sin ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ if you replace 90 minus theta, it will become like what? ಇಲ್ಲಿ root sin x ಬರುತ್ತೆ, and ಇಲ್ಲಿ root cos, ಇಲ್ಲಿ again with the root sin x, again you going to get root cos x ಬರುತ್ತೆ if you replace x with 90 minus theta. So what I am saying is that ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಇದೇನಾಗ್ತಿದ್ದು 1 divided by root 10x ಅಲ್ವಾ? So we get this as root cos x
by root cos x plus root sin x into dx. ಅವರೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ pi by 6 to pi by 3 will become root of a plus b, that is cos pi by 3 plus pi by 6, that is pi by 2. ಸುಮ್ಮನೆ unnecessary steps ಬರೀತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಐ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. pi by 6 minus 3 by 2. Pi by 6 minus 3 is pi by 6 by half of it. Whenever you get such questions, you have the limit will become the a minus b by 2. That is the formula we use in CET and all. But I delay corona bunny again. Root cos f pi by 3 plus pi by 6 minus x plus root of sin x. Sin andre again you have sin of pi by 3 plus pi by 6 minus x. So this becomes now completely becomes pi by 6. So pi by 3 root of this becomes root of sin x, and down becomes root of sin x plus root of cos x. No, yaar last ro idiro. Root of cos x, this is a first, this is second. Idu I ant tagondre idu I, actually idu I ant tagondre same ide idu. So basically root sin x plus cos x. If by adding these two things, you can just add this. Idu and I ant integral same, both same thing came. So 2i will become basically numerator same agutte, pi by 6 to pi by 3. So root cos x plus root sin x, root cos x plus root sin x barutte, divided by again you have same thing, only root cos x plus root sin x. The cos x sin x illa bandra ade cancel. So you have read pi by 6 to pi by 3, then dx barutte, dx integration is x, that is 2i x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically upper limit minus lower limit, ಇದು x ಬರುತ್ತೆ from pi by 6 to pi by 3. The upper limit is pi by 3 minus pi by 6, that's again pi by 6, that is 2i. 2i is pi by 6, and I is pi by 12. Simple. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಇದು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. So actually ಮಕ್ಕಳೇ, we need lots of time to complete entire in one shot. It is not your concept questions. The mathematics is not a conceptual things that we explain concept. Because physics bandre we can finish easily physics in one shot, because all theory irutte, numerical separate ಆಗಿರುತ್ತೆ. But maths is not like that. But so ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೆ. ಅನಿಲ್ ಸರ್ನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಸರಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್ ದ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಅನಿಲ್ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಾಹುಲ್ ಸರ್, ರಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್. ರಾಹುಲ್ ಸರ್ದು ಆರ್ ಪಿ ಸರೇ, ರಾಹುಲ್ ಪಟ್ಟಡಿ ಅಂತ. ರಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ರಕ್ಷಾ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ ಪಿನೇ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಿನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಆರ್ ಪಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ಆರ್ ಪಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ಡು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಗೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್, ದಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಆಯಿತಾ. ಓ ನಾಳೆ ಬರೀ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಆಯಿತು, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡೋಣ, ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟುಮಾರೋ I will do part wise also. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಲೈವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಐ ಮೇ ಡೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ. ಓ ಇದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 4 hours ಒನ್ ಶಾಟ್, 5 hours ಒನ್ ಶಾಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಒನ್ ಶಾಟ್. ಆ ಒನ್ ಶಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಬಂದು ಬರೀತೀರ, 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಬಂದು ಬರೀತೀರ, 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಬಂದು ಬರೀತೀರ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಾಳೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮದು ಯೂಶಲಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. But for other exam like physics and all, because ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿರ್ತಲ್ವಾ, I'll go to out of station, and out of station, out of district. I may go to some other ತುಮಕೂರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಯಿತಾ, ಲೆಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರು ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾ MCQs ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ನಾವು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು. ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.